아니? Oh, I hate this guy. Oh. Are you dying to get fired? He knew that she was following. Doesn't matter. 어머, she wife. Oh. Dun, dun, dun. That's pretty long. He's gonna keep his promise that he's gonna drag him up to the position that he promised. We'll see. 한 가지만 기억하면 됩니다. 법은 귀한 자에게 아첨하지 않고 법줄은 검은 곳을 따라 휘지 않는다. It's very militaristic. The relationship and all that thing is pretty firm in that organization. Yeah, I don't get it. If you listen to him, it sounds like he's very rightful person, but what it seems like he has done is not. He's still a suspect. I don't really think that he did all that murder, but he married to the woman who her father is like a big deal, and he became the chief of that bureau because of her father. Okay. So he knows how to play. Yeah. So he mustn't be that rightful person. Is he just speaking in that way or? Probably, yeah. But that's very difficult thing when you are actually not that person. Playing like you are, that's gonna make you feel super uncomfortable. Honey, that's called being a politician. 이 손이 한 일을 볼 수 있다면 축하드립니다, 검사장님. 접대 03학번 동문이라고 인사드렸죠. 그러고 보니 동문들도 한 뭉쳐야겠네요. 이거 동문에 쫙 돌려. Oh, he didn't go to the same university. 업무 복귀들 하지. The handsome that guy? Yeah. 죄송합니다. 짝짝들 해. 눈코 뜰 새 없게 해줘. So he must be expecting for the chief's old position. 내 오른팔은 무한 증식이야. Oh man, that's the one. Is that the The girl's phone. girl's phone? Why did he power? Was he expecting it to get a message or something? I guess. Just take the SIM card out. I guess he's going to use it as like one of the evidence with the fact that the phone is broken. 전국의 골프장들 연락해서 이틀 전에 김남진이라는 이름으로 예약한 사람 있는지 알아봐요. I love all the scheming. Like I wonder if they have to read them all. Generally. You might not read it like word for word, but you just skim. 나갔습니다. Oh, she's gonna follow him. Hyundai must sponsor this show. 가위 있나? Oh, the present tie. Alligator wallet? 모든 시작은 밥 한 끼다. 맞네. 여기. 접대가 아닌 선의의 대접. 다만 그날따라 내가 안 냈을 뿐인 술값. 바로 그 밥 한 그릇이 술 한 잔의 신세가. 3,000. 다음 만남을 단칼에 거절하는 것을 거부한다. 인사는 안면이 되고 인맥이 된다. 내가 낮을 때 인맥은 힘이지만 어느 순간 약점이 되고 더 올라서면 지부다. Do it. Yeah. 첫 발에서 빼야 한다. 마지막에서 빼려면 대가를 치러야 한다. Sounds like he's a good person. Yeah. Could be. But then why did he do that to the previous minister? The father of that, young woman persecutor. Are we sure it was him? Yeah, he was part of it because his father, for his them, father-in-law, he was the main person who took him down. And he must have cooperated. It is pretty certain that he cooperated it. 부장급 이상 주식 보유 내역 가져와. 본인들이 윤리위원회에 신고한 거 말고 전수조사해서 특히 형사 4부의 조세 금융 담당들 평검사 포함 수사관들 각까지. Woohoo! Planning from inside. 검사장 난리던 실력이야. 사실 백 때문에 손해본 케이스지. 재벌이랑 유착으로 보일까봐 대검이나 특수통에서 안 빼갔으니. 황시목이는 어떻게 됐어? 별게 없던데요. 모친도 선생님이시고 다 평범한 게. He's working for the chief, not him. Because he reported everything to the chief prosecutor. 왜 또 후원동이지? He's gonna leave his phone there Oh, the girl's phone? and act like, oh, I found this one. She gonna go in the back alley? I have a feeling that something's gonna happen to that newbie. That's one of the cliche. 여기저기 훈련 중. 엄청 대충 보면 부피 큰 걸 찾나? Oh, good job. 뭐야, 빈손이네? So we planted the phone somewhere. Yep, he knew it. Oh, that's her police officer. Ah. 아닌가? Oh, 누구 봤어요? 아니야. good. 현장에서 오세요?
So they didn't meet intentionally? What was that guess. about? I guess just Oh, they just okay, bumped into yeah. each other. Like they didn't plan it. Oh, he's gonna throw the phone away. 움직이지 마! 움직이지 말라고요. 손에 든 거 내려놔. What are you gonna do? 내려놔. Does she have a taser? 지금 나 쏘겠다고? 바닥에 놓고 물러서요. 하나, 둘, What are you gonna do if he does that? 셋. It's not the phone. What is it? 아 뭐야? He did that on purpose. He knew that she was following him. Oh my goodness. 아, 내가 담배 좀 끊겠다는데. Ah shoot. But why did you follow me? 너 미행했냐? 누가 시켰어? I'm sorry, you don't hit a police officer. 대답해! 무슨 일 있어요? 그냥 가는 길 가세요, 예? Like he's gonna know what the hell that is. Somebody just flashes my lanyard. Oh, it's okay, keep moving. 경찰이 검사를 총으로 위협해? 그럼 뭐가지가 근질근질하니? Are you dying to get fired? 다신 이런 일 없어. I don't want to say this, but it's a bit more difficult to become a prosecutor. I So don't care how difficult it yeah, is. it is, Like, it is. doesn't matter. I know. She's a detective. Yeah. He's a prosecutor, and the Yeah. fact makes it worse is that he's a man doing that to a woman. Oh, yeah, that's very no too. You bring that up to any HR department, he's in trouble. Yeah. I mean, I know then they have to Yeah. explain like what they're doing on the bridge and all that other stuff, but still, in my opinion, he's pushing his luck. 노영 푸십시오. 뭐? You don't have to do that. What are you doing? 이거 어디 경찰 무서워서 담배나 끊겠나? Well, if we didn't hate him before then, we sure hate him now, don't we? Yeah, that's the hierarchy that exists. So you think he's gonna go back to the house now? No. Or he's gonna actually throw the phone Yeah. away in the water? Yeah. 아이요. Do you think that the newbie followed him after knowing that his superior, which is he? Yeah. The newbie followed him. 아닌가? 증거 인멸을 시도하는 그 순간에 현장에서 잡아달라고 하지 않았습니까? 제가 휴대폰만 확보하려고 한 거면 굳이 장 형사님까지 이중으로 추적할 이유가 없었죠. 그거 제가 놓쳤지 경위는 잘못한 거 없어요. 그 개새끼. 내가 한 판 맞짱 떴어야 됐는데. 검사님도 봤으면 피가 거꾸로 솟았을 거예요. 저분은 정말 신경도 안 써. 아참! 빈다의 핸드폰이 아까 잠깐 낮에 켜졌었어요. 그냥 1시 반경. 방 뒤진 걸 서검사가 알아차린 직후네. 뒤진 걸 알면서도 핸드폰을 꼭 켰다는 거는 Not it. 아, 김다영 핸드폰에 뭔가 꼭 삭제할 게 있었다는 뜻이죠. 뭘 삭제하려고 했을까? 아이고 진짜. But why didn't you take the SIM card? Oh, it's not that. It doesn't have a broken screen? No. 뭐 하게요? 그거 그냥 쓰레기 주운 거일지도 모르지 않습니까? 아 정말. 아이고. 화났어요? 화났는데? 이거 왜 이랬다고? 선물. You're too close. 예, 경사님. 김가영이 핸드폰이 잠깐 켜졌다는데요. 알겠어요. 김남진 사단장 라운딩한 골프장 찾았습니다. It's interesting that you can know that, right? Like how long that phone was on. Give him a second. What are you wait? What? 선배님, 뭐 하다 오신 거예요? Does the Han River stink? 모르는 게 있어서요. 내일. 꼭 오늘 밤으로 해야 되는 거라서 가르쳐 주세요. Inappropriate. 왜 막아주셨어요? 내일 보자. 내가 걱정돼서? 아니. 신경 쓰이고 애 같아서? Are you crazy? 봐요. 닫는 것도 싫잖아요. 일부러였죠. 방 뒤진 거 선배 의도란 거 알리려고 일부러 끼어든 거죠? 응. 핸드폰 누구 거예요? 김가영? 선배가 한 말 서검사한테도 해당되는 거였군요. 경고를 했잖아요. 여자 매달아 놓은 거. 검사장을 벌 주는 거라고. 검사장을 벌 줄 수 있는 사람이 누굴까? 딱 이윤범인데. 놀 땐 같이 놀고 이제야 배척당한다면 당하기만 할 캐릭터는 아니죠, 서검사가. 너도 포기를 모르는 캐릭터지. 아직도 나를 의심해요? 범인이 납치 도중에 핸드폰을 흘렸고 그걸 서검사가 주운 거라며. 만약에 내가 범인이었다면 혹시라도 서검사가 뭘 목격하진 않았을까 불안해서 미쳤을 거야. 무슨 수를 써서라도 알아내려고 했을 거고.
이 시간에 남자 혼자 사는 집에 찾아오는 것쯤은 아무것도 아니지. 왜 이래요? 선배잖아요. 내가 여기서 무슨 짓을 해도 관심 없으면서. 그쵸? She likes him. 왜 내가 아무것도 모를 거라고 생각해? 지금 나가. 선배가 아무것도 모르는 거 아니라서 조금 기쁘다고 하면 너무 이기적인 건가요? She likes him. And she just told him. Oh, and he likes her. He likes the detective? Oh, he doesn't know that yet. But I think he likes her more than he likes the other girl. So do you think they found the phone or not? I don't think they found it. Her dream. Her dream. The girl's still alive, right? Oh, that lady who owned the bar. Nice shoes. The grandson. They have CCTVs in hospitals, correct? There must be. Oh. Oh, it's a woman? She did that? What? What? 아니 무슨 중환자실이 계속 통화 중이야. Oh man, it was woman, right? I mean, it appeared to be. Is it like she came and she saw this? She sent a picture? What? 오늘은 발작이 심하네. 저 보호자분? 어머, it's the wife. Wife of the new Oh. chief prosecutor. 네, 별거 아니고요. 오늘따라 환자분이 움직임이 좀 많더라고요. So she thought that she was the one who her husband was cheated with. That's why she went there to kill her? I have no idea. It could be that she knew about it, and the fact that the girl's still alive, if the girl ever wakes up, she could tell about her husband, and then her husband would lose his job. So it's not that the wife is jealous, But it's she that wanted to she protect wants, him. yes. She thinks that the girl slept with her husband. Okay. But we think Man. that the girl didn't sleep with him, right? He kicked her out. Right, yeah. But it's her to believe as a wife. Well, she was probably shown video of the girl going into his room Right. So- just to Yeah. get like blackmail on her or Oh something. man. Yeah. He's also coming from somewhere. Is this the son? Oh, I guess he didn't come when he was asked, right? Oh, do they ask him to come in and like make a statement or something? That woman, Polish, she Ah. asked him to come, but I guess he did not come. That's why. Can you have some too? I'll give you a bigger piece. Yeah. I don't want a bigger piece. I just wanted a piece and I didn't need you to feed me. I love how they always do like a jump kick. Or he was caught in the CCTV from the hospital. I guess he was caught. No idea. It's pretty serious. 지금? 올라오라고 해요. 우리가 서재로 갈까? I don't know how to translate it in English, but when the woman police came to Shimok's office and when they got out because he was going to make a speech before the promotion, Shimok said something to provoke the woman prosecutor about like when women get upset, they're gonna do something more serious, more unexpected. I guess that implies that woman, the wife. You know what I'm saying? Ah, she clearly has something. Oh yeah. 제가 확실한 용의자를 특정했습니다. 박 사장 아들이. 박경환은 그날 외출도 외박도 했습니다. 무엇보다 중요한 건 밤 10시부터 새벽 1시 사이 알리바이를 증명해 줄 수 있는 사람이 어디에도 없습니다. 박경환은 골프 특기자였습니다. 보고서엔 트럭 운전병이었지. 운전 경력 2년도 안 되는 애한테 누가 수송 트럭을 맡기겠습니까? 골프병이었습니다. 박경환. 사병 하나를 운전병으로 뽑은 건 라운딩마다 연습장마다 끄고 다니려고. 제가 후암동 집에 확인해 본 결과 골프 클럽이 없더라고요. 부대에 가져갔다는 얘기죠. 결정적으로 이틀 전 밤 10시부터 1시 사이에 박경환은 혼자 영외에 있었습니다. 그런데 왜 기록엔 영내인데? 그날 낮에 사단장 김남진이 골프 라운딩을 했더라고요. 근무 시간이었구만. 4시 반에 티오프에서 9시쯤 복렬이 집으로 옮겼고 거기서 새벽 1시까지 술판을 벌였습니다. 박경환은 저녁만 먹고 귀가 시간까지 사단장 차에서 대기했고요. 뭐 술판이 끝났을 땐 즉시 와서 태워갔다고 해도 그때까지 약 3시간 반 동안 박경환을 본 사람은 어디에도 없습니다. 여기가 어딘데? 곤지암이다. 부암동까지 사단장 차로 움직였나? 블랙박스는 그것보다 지었겠지. 박경환이처럼 생계 유지 곤란 케이스면 벌써 조기시에 됐어야 했어. 사단장이 지 골프 때문에 붙잡고 있다가 사건 또 터지니까 막판에 내보는 거야.
그런 인간이 경찰이 알리바이 보자는데 마냥 있었겠어. 사단장이란 새끼가 전부 정황 증거뿐이잖아. 사건 전날에 납치됐다면서. 뭐 그때도 영내에 있었다고 돼 있지만 저도 매일 내무관에 있던 걸로 돼 있지만 매일 밤마다 사택에서 애들 과외를 가르쳤는데. 와. 가능성만 갖고 투스타를 건드린 건 안 돼. 아니야. 스토리 나오겠어. 여자애가 반반하잖아. 하다며. 박경환이 좋아했을 수 있지. 근데 애비가 걔를 화류계에 데려간 거지. 언론에서 홀딱 반할 만한 스토리죠. 군과의 전면전이 될 수 있어. 강력한 창업신 안 돼. 어떤 방패도 뚫을 수 있는 창 말씀이시죠. Phone? What do you think it is? Is it her phone? I thought her phone was white. Ah, right. He's about to make a fool of himself. 진실에 근거해서 성실히 조사에 임하겠습니다. 이것이 진실입니다. 하던 대로 박경원 이병이 운전하고 나만 간 게 아니고 식사 자리에서 박이병 솔직히 못 봤어. 조국을 위해 꽃다운 나이에 무려 2년의 시간을 나라에 바친 젊은이들을 무슨 권리로 함부로 사병하고 심부름꾼을 부릴 수 있단 말입니까? Huge scandal. 박무성이 진범 따로 있다는 거 밝힌 것도 우린데 박경환이랑 여자애랑 아는 사이란 것도 우리가 먼저 찾았는데 등에 빨대 꽂혀가지고 쪽쪽 빨리는 게 취미니? But he approved. 내가 어제 알리바이 조작됐다는 소리 듣고 속으로 어땠는지 알아? 검사장 앞에다 티는 못 내고? 내가 왜 그 소리를 검찰한테 들어야 돼? 왜? 어떻게 알겠어? 자백 받아내야죠. 어떻게든 받아내겠습니다. 수사 종결은 당연히 저희 경찰 몫이죠. 그럼 좀 가서 좀 통일시켜. 나 좀 보자. 이 바닥 놈이면 절대 생포는 안 돼. He doesn't like his father-in-law. 국방부 장관이십니다. 검사장 어딨어? 되겠습니다. 양경이님 부탁 하나만 할 수 있을까요? 박경환 씨, 김가영이 좋아했어요? 변호사 불러주세요. 너 아직 상황 파악했는데? 네가 그 살인범이라고. 이 애비는 네가 한창 사춘기 때 바람나서 널 엄마한테서 떼놨어. 있는 건 돈밖에 없었는데 그것도 완전 제대로 말아먹는 바람에 군대로 떠밀려 가요. 네 애비가 살아있었다면 네 미래까지 차압당했겠지. 내가 우리 아빠까지 죽였다고 지금. 아니 이게 무슨 말도 안 되는 그리고 이거 전부 거짓. Why are you not recording this? Shimo, what you doing? I don't think he can control it from the room. Is he acting? Was it her? 이거 아니잖아요. 지금 시대가 옛날도 아니고 지금인데. 너 핸드폰에 있는 사진 왜 지웠어? Because I was scared. 지우면 우리가 모를 줄 알았어? 김가영이는 네 애비가 몸싸움이 데려갔어. 넌 걔한테 홀딱 반해서 완전 뚫어준 것까지다가 네 애비가 네 첫사랑한테 뭔 짓을 했는지 알아냈어. 둘 다 해치워버렸지. 아니야. 부자가 지정성! 시대 너무 믿지 마. 방법은 많아. 나만 조작했습니까? 여기도 전문가 있습니다. 박경환 이병은 부대가 없었죠. 개인의 복무 규칙 위반과 기강 해이를 은폐시키고자 복무 일지 날조를 명하셨고 결과적으로 피해자가 속출한 살인사건의 수사를 방해하신 게 됐습니다. 그렇게 진작 저한테 귀뜸이라도 해주셨으면 덮어드릴 수도 있었잖아요. 저한테만 말씀해 주세요. 내가 출처 안 밝히고 박경환이 동선 증명하는 데만 내부적으로 쓰겠습니다. He lied to him. 하던 대로 박경원 이병이 운전하고 작정하고 날 속였어요. 언제 등에 칼을 꽂을지 모르는 사람이야. 일어나시죠. 장관님께서 걱정을 많이 하시더군요. 군 장성의 무단이탈은 어차피 국방부 소관이고요. 계속 입담하시면 더 불리해지세요. 골프 파동 전날 어디 계셨어요? 어머. 전날 밤에 누구랑 계셨습니까? 저 밤새 합니다. 김가영이 납치된 밤에 경환이랑 사단장 사무랑 연습장에 갔대요. 9시 넘어서 끝났다니까 그 시간에 가로등 넘어갈 순 없죠. 와이프까지 사병 끌고 다니고 들통나면 진짜 욕 바가지를 먹고 강제 예편당할까봐 부부가 입 다물기로 한 모양이에요. 경환이 어떻게 되든지. 혹시 어제 낮에 박경환 참고인 조사 용산소에서 끝난 시간이 몇 시였죠? 한 1시쯤. 부탁 하나만 더요. 문자 왜? 너 조금 있다가 왜 그래? What is wrong? What is going on? 뭐가요? 너도 잘못했니? 너요? 왜 오라고 하셨어요? 국방부 장관이 직접 전화했어. 너도 일단 사단장은 놔. 하지만 박경환이 범인이라는 걸 증명하려면 연설은 묻고 심산이잖아. 박무성 때도 영내 이탈한 건가? 박경환이? 왜 이토록 안 들릴까? Him being like that. So he's He's suspecting him. suspicious of him, yeah. I thought it was the son. This. Oh, I hate this guy so much. Ah, he's just the worst. 너 내가 용서해 준 줄 알아. 둘이서 무슨 작당을 하고 말로 할 때 따라가. 황 검사님한테 직접 물어보세요. 왜 방을 뒤졌는지, 뭐 때문에 냄새나는 물까지 쫓아 들어갔는지. Oh, he knows. 노래를 들어가? She. 어디? He must have told her to tell him. Ah. 선배님 알고 계신 거 아니에요? He's panicking now. He's gonna go to the river and try and find it. Oh, you're right. I told him.
어제 낮에 김가영이 핸드폰 잠깐 켜졌다고 했었죠? 1시 반쯤에? 박경환이 용산서에서 참고인 조사 끝난 시간은요? 1시쯤에 끝났는데 근데 저는 짐을 저희가 다 갖고 왔는데 김가영이 핸드폰은 없던데요? 그런 걸 가지고 다녔겠습니까? 어디 다른 데 숨겼겠죠? He's making an alibi, right? 지금이라도 현장 검증도 끝났겠다. 지금 당장 그리러 와요. 근데 지금 알겠습니다. Did he plant the phone there when he... No, he really threw it away. Oh, 뭐야? Was that the sun? Are you serious? Oh my god. So what did he throw in the water? He still knew that there was another guy following him, so he made a scene. Da-da-da-da-da-da. Oh! Surprise! 긴급 체포합니다. 아니야, 검사장이야. 검사장 죽였어. Who's Mr. Lee? That guy? 뭐야? It's like he's deleting some kind of files. Oh. What did it say? Account details? File 김가영's file. 어머, 뭐야? 다 검사장 짓이야. Dun dun dun. Okay, so those three are team. The daughter, persecutor, Yeah. and the police, and Shimo, they are team. I really thought the son was the one, but now it's clearly saying that it's the chief prosecutor. Honey, nothing is ever clear in this. You can see that, by him deleting all the file. That doesn't mean anything. Everything in the show is misdirection. Make you think it's this thing, and then really it's something else. Oh, you think it's this thing, actually it's this. All misdirection. I mean, if he's a killer, then it makes sense that his wife is also part of it and try to eliminate that girl in that hospital. And her father-in-law at that fancy hotel, he was saying that, okay, let's start processing it. Director Lee, he's now like the chief of the prosecutor's office, right? At first, we were made to believe that he was corrupt. And then we were made to believe that he's not corrupt. Except now he's deleting the files. And then the young, handsome guy, he's like, Mr. Lee did it. But then he said, I'm sure of it. So that means it's not certain. Exactly. So he thinks all along he's been doing Mr. Lee a favor because he thought Mr. Lee was behind it. But we don't know, we don't really know anything. So it would be easier to eliminate those who are not the real killer. So I hate that guy, but he's not the killer because he only wants higher position. He's very sneaky guy, and I really hope that one day he get the comeuppance. Yeah. But he's not the real killer. It's someone that's higher. You think it's like the father-in-law? Not really sure about that. Chief of persecutor. I think he actually doesn't say all that much. He just lets people sort of do the talking, and he's just like, okay. And really, he's just trying to find out, like, who's good and who's bad. Well, anyway, we'll never get to know who it is by seeing until episode 7. One more thing. I hate that they made a scene that the police was beating up the grandson. Yeah. That's too much. They did that in Memories of Murder, though. Do you remember that movie? Yeah, but that was the whole time. That was long ago. Oh, you don't think that happens now? Well, if that happens, then... Scandal. Yeah, that's gonna boil up a lot of people's blood. Yeah. But anyway. We'll see what happens next. Tune in next week.